highly effective. The biggest ball challenge is here. Gioni S6S and S6 Pro with selfie flash. Phone inside. Gioni. Actually, feel like he was organised. She can walk inside. Saw Pujara getting off the mark with a nice flick shot on the leg side. You'll see the ball is now bowled the middle stump line to him, and hence he'll get a few on his pad as well. Good numbers at this stage of his career. It's a good number 3 for India. And Adil Rashid gets to change the bets. Interesting you mentioned West Indies maybe they walked off that anyway. That's the shot we were talking about. Bowler See name. the bowlers adjusting the line. There'll be more middle stump than outside the off stump. और क्या चल रहा है? Would the DRS have something to do with what Murli Vijay did out there? Started walking all the way, seen the umpire unmoved. Yeah, there was some thought when DRS first came in that it would lead to a greater degree of honesty from the players. There might be fewer appeals for caught behinds when the batsman hasn't hit it. It hasn't really worked out like that, if truth be told. But certainly that may have played on Murali Vijay's mind there, that England were bound to review and he knows he'd hit it, and therefore Ultra Edge would show it up, so why hang around? शॉट रहे होंगे हाँ शाम में 7 बजे Both sides of the coin. Partha Patel going upstairs for a review. Vijay walking. हाँ नहीं आएंगे अभी कहाँ आएंगे Appeal this from the leg spinner long way down the pitch. Pujara will remember second innings transport. The ball pitched outside the line of leg stump. There will be a similar case here. आप लोग शूटर नहीं पहने हम लोग शूटर पहने दोनों बराबर हैं I would have thought England would have preferred to bring in Chris Woakes straight away with Pujara. आप लोगों का नहीं पहनना और हमारा पहनना दोनों बराबर है Pujara at the first test match was Chris Woakes. सुनाइए कुछ कलाम वलाम सुनाइए अरे सुनाइए पहले कुछ For the leg spinner. धोनी चल दिया हर किसी की कैप्टनसी में खेला कुंबले सुनाइए Doing his job, Joe Wood, as the official caretaker of the ball. Just the one run from the over. 44 for 1. ये क्या से लव सॉन्ग बचपन के यादों की गुजरी सुबह ठहरा ये पल ठहरा है मेरे को तो फिल्म है For men who rock tradition, new Axe signature goal with traditional black mask. Gioni S6S and S6 Pro with selfie flash. Phone inside. Gioni. Get online. Go you. Go daddy. It's coming round the wicket now to Partha Patel. Good position there. Short point. Loves to play in that direction. Partha. Likes to hit on the rise. Use the pace of the bowler. Yeah, I mentioned it was a curious innings from Murali. Just signs that his concentration wasn't all there today. He had this incident with Anderson where it was back to his outside. That would have been out had the ball hit the stumps.
played this really lazy shot and was put down by Butler at the wicket. And the shot eventually goes down. It was a nothing shot, really. A player of such talent and ability, look at those three instances and say, was he really switched on today? I'm glad you brought that up, as I'm not thinking just today. I'm just being a bit concerned about Murali Vijay's latitude in the last few months. Seems to be preoccupied with defense. He's a class player. His current batting average is 39. He's a much better player than that, and it's slipped in this last year. Looking at his strike rates in 2016, it's dropped to 41 from close to 50 last year. I think he's getting obsessed with this thing about playing properly and playing defensively without looking to score runs. I'm not saying the boundaries of the sixes that he does. Just that when he's defending, if he looks out for ones and twos, and this gets it into his head that he's got to look for runs even when he's defending. Just the 100 this year, 100 last year as well. He got 2 before that. You can see there are few scored, but he plays in that fashion now. 12 runs of 28 balls. He occupies the crease for a long time. There's a lot of mental energy that's spent. And by the time he gets to 60 and 70, perhaps it just gets drained out. He makes a mistake, gets out. Just 100 in a home season. He's not quite good use of Murali Vijay's ability. He's an exceptional player. There was movement of the pitch on that delivery. We're talking about lateral movement on this pitch. And it hit a crack, or it was just the kind of surface that we have here that you'll get sideways movement. Good delivery, seen hitting the deck. Strong man, holds a decent pace, 137.5 the last delivery. Just going back to Murali Vijay, he's one of the best openers that we've found in recent times. He's got runs all over the world. Just recently, on pitches that are good for batting, he's at home. Should be just scoring a bit quicker, making more use of his ability. I think it's just sort of restraining him a bit too much. Shiva would know why that happens. कोई और आयत सुनाइए. अरे 1 मिनट के लिए बस, ज़्यादा नहीं. दो तीन आयत पढ़ दीजिए. दो तीन आयत और पढ़िए. 2-3 आयत पढ़ दीजिए और. कह रहा 2-3 आयत और सुना दीजिए. Great story, son. Our grip, your stories. See it, SUV tires. Panasonic Eluga Note, the absolute smartphone. Panasonic. On the field, the ball can come from any angle. You have to be 360-degree flexible to give your best performance. New Volany's spray with all-round action. Doesn't matter where the paint is. Its 360-degree technology gives best performance from every angle. Volany. Pain doesn't stand a chance. Until you don't hear your beating heart. Until every moment doesn't feel like a challenge. Until you don't lose to yourself. Until the fight isn't against yourself. Until you get what you've never had. Until then, must live now. और क्या कर रहा है? Seagram's Royal Stag Meadow Music. It's your life. Make it lunch. Rose, Dabur Shilajit Gold Rose. Dabur Shilajit Gold for strength, stamina and vitality. Burst of cold. वैसी बात नहीं है. असल में होता ये है कि अक्सर हम बाहर रहते हैं घर के. अक्सर हम घर से बाहर रहते हैं तो फोन उठा नहीं सकते उस वक्त. Just to finish off on Vijay, I think he might not hear him said it, just that the feeling is back or wrist. A fielder on the other side, actually, in a mirror image position on
almost catching it short mid-on. If he's just going to stand there and hit through the line of the ball, pretty stiff front leg, could easily go in the air for 10 yards. 3.4. A great deal of footwork. It's more hand-eye coordination, and the change of pace, the slow deliveries have become effective. It's 57 for 1. When my opponents act like lions in the ring, I prepare myself to be the ringmaster. Because to defy limits, you need to push them. प्रमोद चेंज ఉందా ఇది పవర్ ప్లే से बात भाई कौन है यहाँ पे बाकी किसके पास है आउट कौन लेफ्टी कैसा कैच शॉट कवर्स पे विक्रम फील्डर्स नेम who took the catch. Flash. Warning slide. Gianni. अपन कितने बार सागर में खेले का 100 के शॉट में अरे 180 190 मार दे Slightly outside the Vikram, fielder's name? The last ball. Yeah, I think Stokes will try and set him up. He'll try and push one or two away from the back and then bring one back. As Anderson did. It wasn't the first time that they've had Pujara between the gate. Fielder's name. Set him up for here. A bit of an excellent feeling. Stand nicely by Pujara. Down the catch, but this was good work. Batsman in, new batsman in. High prestigious dismissals have been bowled with the incoming delivery. Got to be careful. The bat at times comes down from an angle. Vikram, bowler's name. We've seen this before. That's because it's very unique for a batsman of his pedigree and the kind of defense that he has. A solid player. Gets out very often, bowls 16, which is the highest. Who is Sunil bowler? Which is got others is generally the highest sort of more dismissal for batsmen. And the combination of 16 and 10 leg before. 16 bowled and 10 leg before. It's a high percentage that when you bowl straight on the incoming deliveries, it finds it quite difficult to negotiate every now and again. Said and done. 4 overs, score 18. Score 18 for 3, 4 overs. It's made the most of it. 300s already. It's going back to Murli Vijay while Pujara was struggling in overseas conditions in Australia and England. Murli Vijay established himself at the top of the order for India, and that's why I feel that Bowler he's Sunil not continuing. quite using this opportunity, home conditions, to get runs and improve on his numbers. In fact, his numbers have just dipped playing in home conditions. Maybe we'll have a little chat with Pujara. Good leave. Made it over from Stokes. It's 57 for 1. हाँ जी माँ। सबके लिए कपड़े ऑर्डर किए, अपने लिए कुछ नहीं किया? अरे वो येलो साड़ी है ना? फिर से येलो साड़ी बेटा? माँ, मेरी येलो साड़ी नहीं मिल रही। यहाँ है। जब इतनी मेहनत करती है
बोल्ड तो खुद एडजस्ट क्यों करती है? अच्छा लगा? बोल्ड Amazon पे मिलते हैं 6 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स ताकि किसी को भी एडजस्ट न करना पड़े। डाउनलोड द ऐप नाउ Amazon। 18 for 4 4.3 अमित Flexible to give your best क्या performance. बोला Warning is brave with all आशीष के बाद ग्रीन कैप 360 degree technology gives best performance from every नेक्स्ट angle. आशीष के Quality. Pain doesn't stand a chance. उधर बैड ऑफ कर ले ना उसको भेज Gioni S6s and Green cap. S6 Pro with selfie flash. Warning slide. क्या खेल रहे हो Gioni. Kent ROC సగం నిద్రలోనే ఉన్నాడు వికెట్ In comparison, Pujara has made the most of 2016. Wasn't at his fluent best in West Indies. Since then, New Zealand, here in this series, look at those numbers, average of 64, Virat Kohli as well. He's got 2 double hundreds in 2016. Run it despite his problems. In this series, average is 59.36. Vijay's overall average is 40 and now 32. We saw a few dismissals in the 60s and 70s against New Zealand. On a pitch the ball was turning but it was loose shots. Number 1 in Kanpur against Ish Sodhi. Just before tea time, short delivery caught behind. ఏం సమాచారం బ్యాటింగ్ చేస్తాను బౌలింగ్ చేస్తాను Taking a bit of time, the Indians. Try and make it just 2 overs before lunch. Two men on the drive on the leg side, short mid on, short mid wicket. It's the kind of field you set for reverse swing. That's a better length we've seen on this pitch. Just need to be a little shorter, not full length. There's nothing much there if you bowl the ball full. Seen Indian seamers as well. A lot of the wickets that they picked up were good length deliveries. I thought Anderson was a bit full to Parthiv. The shiny side on the inside, last ball of the previous over, just back of a leg. He's got 2 men on the drive. And 4 batsmen on the front foot all the time. స్కోర్ ఎంత 18 స్కోర్ 18 5 overs 18 for 4 5 overs Looking tighter. Vikram got it. Pujara. So batsman he'd have worked out what the England bowlers are trying to do. bowler Ashok The incoming delivery is something he's got to negotiate in the early part of the innings. Bouncer. Like the way it sort of landed in the gloves of the keeper. Wasn't losing pace with quick bouncer. I think the point that Anthony made a little while earlier, Chris Brooks, that any ability to hold the short delivery and comes in, the angle comes into the right-hander. That's where Pujara was struck in the helmet thrice. Went on to get 100 in Rajkot after that. Good delivery in the over, it's 58 for 1. So 40 for E5. Hey Gadget Guru, what's the big deal about 4G? कोई idea है? Idea है. Reception के लिए. What do you guys think? Isn't it beautiful? I love that. शादी पे besties के साथ वीडियो कॉल. Very big deal. 4G पे super fast down. मेरे जैसे last minuters के लिए massive. Excuse me, sir. Please switch off your mobile phone. Sure. Idea 4G. The biggest ball change is here. Then his 4th over. India took the second new ball yesterday.
They've just hastened the end of England. They got 3 wickets for 23 runs, 2 wickets this morning. To get first up, whatever the machine got the presentation and scene there from Shabby. Erasmus rightly again deciding the ball would have gone to top of leg stump. Good decision there from Erasmus. That decision against Parthiv Patel. That last ball was, I think, Erasmus just getting sucked into the appeal. He felt the pressure of that long, loud appeal from the English fielders. He gave it a bit late than he would normally. It seemed like he just felt the pressure of the English fielders appealing with that passion. His first instinct may have been right, that there wasn't any bat on that caught behind. Yeah, this was his only error of the game so far. Field down the leg side, confident, focus and best. Erasmus erroneously thinking it came off glove or bat. Yeah, Marty told me it was the shirt, but otherwise Erasmus has been very good. I thought the decision yesterday to give Bairstow out was an excellent decision. The learning from this one would be that trust your instinct. If you're not sure about what happened now, then best to say no, not get influenced by what happened after the event. You're talking about Bairstow at this. Yeah, well, it was a huge stride, wasn't it, from the right-hander, but the fact that the off-spinner was relatively clear. Bowler कौन है पार्टी? विक्रम bowler. Also, the point of the bag was on the inside of the leg. He took his time, but got the angles right. Superb decision. Oopsie. Score 30 30 Get the single part to Patel. 34 30కి 4 వికెట్ ఇప్పుడు 31. When it comes to your face, most racers try hard, but one has learned to hug every curve. Flex ball technology, 5 blades for an effortless shave with maximum 31 వైట్ తో కలిపి New Gillette with Flex ball technology. Gillette, the best a man can get. विकेट डालने से पहले सबसे शुद्ध पानी और In 83, when Sunil Gavaskar lost his bat, a short ball from Marshall at Kanpur. And it was breaking news all over India. Sunil Gavaskar losing his bat to a short ball, and people thought that's the end. The little master. Next test match, Firozshah Kotla of 94 before lunch and went on to get 100. The short ball was disappearing into the stands at Firozshah Kotla. You're right. This is playing with soft hands. Taken, I think, a bit too far. Team inside also found that hilarious. Mentioned 2 overs ago the way Parthiv Patel just hits through the line without a great deal of footwork, slightly stiff front leg, and he could easily knock the ball Superbly to get England all out for 283. They needed a good platform, considering that the new ball has been doing something. And Parthiv, long with Vijay for a while, and now Pujara has kept the England bowlers at bay.
small little partnership building up. 21 between these two. Right to the Indian like a big partnership before Virat Kohli comes in. Plays with really soft hand. No wonder the bat came out of his grip. This one again, you'll see really turning. And bit of in swing on that occasion. Madison to finish that last over before lunch, with India 60 for 1 of their 22 overs after England were all out 283 in this morning session. जब रो पड़े तो गाना जब हंस पड़े तो गाना जो बजना चाहिए गाना बजना चाहिए गाना. This broadcast is co-presented by Maruti Suzuki, Rated Civil Complete Man, Idea 4G, Gioni SXS, and Amazon.in in association with Volini Spray, Panasonic Smart Power Banks, Royal Stag Mega Cricket Gear, McDonald's, Gillette Flex Ball, Seat SUV Tires, Crompton, Dabur Shilaji, Ghana.com, and Axe Signature Gold. Kent Cricket Live is co-presented by Kent Aro and Amazon.in in association with Axe Signature Gold, Endura Mars, and Back Pain Good day's work for India. The bowlers bowled well today. Second new ball, but then 3 quick wickets. And in reply to England's 283, where the top score came from Johnny Best, who is having a great year, 8 to 9 for him. Butler with the next highest score on 43, a couple of 20s, 320s in fact in that innings of England. You say 283 is much below par, the kind of batting conditions and the fast outfield that we have here at Mohali. 3 for 63 for Mohammad Shami, the highest wicket taker in that innings. Umesh Yadav bowled well again. 2 for 58 for him. Jayant Yadav got into the wicket-taking habit for India. 2 for 49 for him. Jadeja 2 for 59 and Ashwin getting that 1 wicket for 43. India in reply 60 for 1. Parthiv Patel on his comeback is 37 not out. With him is Pujara 8 not out. The man out Murali Vijay. They are 223 runs behind. Time at lunchtime to see the pie. India 3-1 so far on this session pie. A little recap in case you've just joined us and want to have an idea of what happened in the morning session. This is India's innings. Murali Vijay and Parthiv Patel, the openers. Strange occurrence this. Vijay was out of the crease, ball hitting him on the pad of the throw from Anderson. Parthiv Patel has been very effective. That was given out. And immediately, Parthiv Patel asked for the assistance of the technology. And the replays, the outrage confirming it was off the head. He continued his innings and played some gorgeous shots against the spinners. Kept touch. Boundaries. From chance there by Josh Butler. Same ball out. Then decided to walk on the edge one. Although Chris Gaffney, the umpire, wasn't going to give it out. Bowler Anand. Jara came in, got off the mark nicely. Couple of boundaries against his name. But he will continue the good work after getting sent. And to cash in. Over to discomfort. Managed to slip into the air. Lost his bat but didn't lose the opportunity to get a single. That took him to 37 not out. Pujara 8 not out. India 60 for 1. Their first innings. Lunch taken here. And we'll come back for the post-lunch session with India.
कैंट आरओ से पिए सबसे शुद्ध पानी और अब कैंट एयर प्यूरिफायर से पाए सबसे शुद्ध हवा की शुद्धता की गारंटी सिर्फ कैंट से। जब देखो काम शॉपिंग सबसे जरूरी काम है माँ। जब Amazon पर मिले 6 करोड़ से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स तो जस्ट नो मोर। Download the app now, Amazon. Let's hear a story about years of trust in a few seconds. Come. Enter a master. Gain the right way. Get better personality. Gain new confidence to make my dreams come true. And given me a new way to fulfill my ambitions. Endura Mars, trusted weight gainer for years. Gioni S6S and S6 Pro with selfie flash. Phone inside. Gioni. जब रो पड़े तो गाना जब हंस पड़े तो गाना दिलों को मिलाना तो बजना चाहिए गाना ओ गाना 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 And then balls. When pain sets you back, Amritaj and back pain roll on with special Ayurvedic formula. Works 3 balls. 4 balls. Deem to 4. ready to take the 30-second challenge. Score 42 for 5. 6.8.4. ये साइकिल हुई बंटी के लिए, कोरोमंडल के फर्टिलाइजर्स हुए बगीचे के लिए, चोला फाइनेंस ने मदद की प्रताप की, तो क्यूनी ने सजाया देसाई का आशियाना, टीआई इंडिया के साथ है सवार कबीर और महक, और पैरी एग्रो की चाय जगह सपने रिहाना के, चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस है नैन्सी के साथ, जैसे कि ईआईडी पैरी शुगर ने बनी मिसेस दिवैया के रिश्तों में मिठास। जब दो टुकड़े जुड़ते हैं तभी तो होती है एक सही शुरुआत। उम्र का पल लोग जुड़कर बढ़े। कैंट आरओ से पिए सबसे शुद्ध पानी और अब कैंट एयर प्यूरिफायर से पाए सबसे शुद्ध हवा की शुद्धता की गारंटी सिर्फ कैंट से। Thanks so much for joining us here. Lunch it is, and you're joining us on Kent and Cricket Live. This is how the morning has gone so far, that you managed to get England all out to 83. Mohammad Shami accounting for the final 2 wickets early in the session, and you got to see India have already lost 1 wicket, but they managed to hold themselves. Parthe Patel, we will talk about him because he's making his test comeback after 8 years, and he's going strong along with Cheteshwar Pujara. England so far 3 sessions to 1 of England. Thanks so much for joining us. Full house in our studio, as it always is. Fun times when we discuss lunch, and as we saw on the CN match with the session in that part of the day, and most of them have gone so far in form of India's favours. I tell you what, Zach, this is next to Zach, because you did get it right. You said 2 wickets will go down. You got half wrong because you distributed it between India's bowlers, but it's Mohammad Shami. I told you I'm going to stick to 2 wickets per session. That's what first match. So that's what I'm saying. You got half right, but Shami did it pretty good. Did a pretty good job. Just about 4 overs to clean up England. Of course, it was required. At times you kind of get easy on the low order batsmen, and they got away with like 50-60 runs. That did happen, which was very, very important. So India definitely ticked that box nicely. And Parthe Patel again gave India the start which was required. Exactly. We get into all of those details. Let's begin with Mohammad Shami, because pushing his limits on this serve is Maruti Suzuki's beautiful. Mohammad Shami with 2 wickets at the top. As he's really been a strong suit from the Indian team attack. Mohammad Shami now carrying this kind of form. 9 overs, huh? You said, we're going to discuss part. Let's just talk about Vijay at the top here, because Stokes will do the job against him. You don't get to see this very often in this day and age, but anyone who knows when he really does have that sort of intent in him, wait for it, just what? I thought it was a curious innings. There were 3 instances. There was the bit with Anderson, where he stood and shied and stopped. He would have been out. And then there was the drop catch where he just hit it lazily in the air and the touch down. And then that shot really is a nothing shot. It's a bit short and wide. If he's going to go after it, he needs to go after it with conviction. And he just kind of tamely went at it really. So Do you think there's sort of a few things going on between him to play that top shot? it just looked to me like he wasn't quite with it. In the same way that we talked about Shami, he was right on the money. And he looked as though he was cricket right on top of his game. This morning, Norwich just lost 5% off his game. And of course, as a batsman, that's cost him.
make a mistake. But Zach, on the other hand, you have this instance of 14 years since he made his test debut. You got Parthiv Patel earning his 21st test cap, playing against the nation. Boys! Years he has not played test cricket for India. Walks out there and this is the Parthiv Patel that we know, but there's a couple of occasions we've seen him open. You know that he's going to have a fluent one at times as well. He's definitely improved as a batsman for sure, and it's very important to keep that motivation going. It's not easy at times to just keep scoring those runs at the first class level and wait for your chance. And you have someone who is playing consistently at the international level. At times it's hard to keep motivating yourself. One thing for sure, he's been very consistent with his performances at the dedication to the game has got its due reward. What's his nickname? What are you guys calling? That's it. PP. Jiu fast bowlers come up with an absolutely fantastic nickname here, guys. Double T. Yeah, very good. You're like your nickname. We've got to come up with something better than that. But it's the musical chairs of Indian openers because he's the 7th partner. But here's the other thing about Parthiv Patel is the way that he's played his innings a little bit in terms of his technique, playing quite a bit on the front foot. Yeah, he likes to drive, clearly. Leaning on a bit sick of driving, and then put that man back to square leg, and they almost had him down the leg side. But it shows Ashish Amit. the fact that he's been able to just hit through the line with a stiff front leg, so he's had those two men to try and cut off that shot. You kind of feel that somebody sooner or later is going to take advantage of this pitch. With the way Parthiv Patel's played this morning. I love that last bit, I must admit. It just shows that the graphic of him hitting the ball right underneath his head. If you play a little bit out in front, he'd have a chance to get out. Play a little bit late, obviously, get out. But there's great vision there of saying, where you play the drive, it's got to be impact right underneath the face. Fantastic. One's going to wonder, in this situation, the kind of pressure in a way that you would be under. But just look at this, Parthiv Patel, as far as he's concerned, came to a situation where he just went straight to the DRS before we move it on as well. Just in terms of the fluency that he moved on, even you were remarking about it. We haven't had a chance to hear you do any commentary, but here you go. Bowler's name. My bowler's name? Hello. That's where you've got to play the ball. You don't play way in front. There might be less pressure on him. He came to England as a 17-year-old, he's had to wait for 8 years. He's right at back end. He knows you're not going to have 59. a long career from here on in. So yeah, I mean, he can play for a while. He won't be India's first choice keeper. He'll be looking for that second berth as a wicket-keeper for a touring place. You can kind of enjoy his game. But if he gets 100 here, obviously, and maybe gets a good score on the next one, and he gets maybe another 100. Why? You go back to the start, what do you do? That's the problem. This is what I meant in terms of someone like him coming under that sort of pressure and having a surety within yourself because he's someone who's obviously been in the system. When he came to that DRS call, he went straight for it, didn't even consult his partner, he just knew his game or knew the situation. That's exactly what I'm doing. And as a batsman, if you know that you've not nicked it, you've not nicked it. And you could just clearly see that he was very sure when he was taking that DRS call. Because I think as a batter also you have that responsibility on you not to waste that important DRS call. And he was we all knew the moment he went, we knew that yes, he's very, very sure about it. Two things for me there. Straight away, typical England, going and trying to get you to court down that side out. You guys have been doing this better. But the big thing for me is already, the third umpire's looking at that vision already because he's gone, okay, he's making others with him. So he's already telling the third umpire, look, I didn't hit that. So I think that's quite good. A lot of Australian past players would tell, hey, let the third umpire do the umpiring, not you. Because a lot of guys, they go for a shot and gets a little tile on it like that. We used to hate that, the batsman saying, it's the umpire that I get and the umpire's giving you out. So there's a little thing that professional players don't like them doing. But I wouldn't want it for DRS. I'll be telling the umpire straight away, hey, come off my hip. Just talking about another post
session as far as what England need to do over here? What are the discussions going on? I think the first swing will be a big thing. Just started to go for Anderson just before lunch. Anderson, Stokes in particular, the first swing. I think to see Wokes have a go at Jara and Short to Raj Cobb. For me, I would pick the HCCL trainer because I think the seamers will be more dangerous than the third spinner. I think the seamers are going to have a heavy workload this afternoon. Then we will be looking forward to that. Thank you so much for joining us for our show over here as well. We will take a breather. When we come back, we explore our fittest, fastest, strongest, the kind of workload that fast bowlers go through today. That is coming up on Kent Cricket Live. Make sure to stay with us. Let's hear a story. Everyone thinks you can't do it, then you must do it. Green cap Because to defy limits, you need to push them. Welcome back. Our hashtag score to set your contest. Here is the question, and it's a fun one. Which leg of Same bowler, the ball with an Same bowler. for obstructing the field? See, we come up with interesting questions because there's only one answer to that, which you can reply to us on social media. Now, talking about fast bowlers and the workloads that they go through, Mohammad Shami is someone who will tell you more about that. He has mentioned he's out for almost more than a year, and he's made a comeback now to testing from injury. We explore more in terms of the biometrics in our segment, fittest, fastest, strongest. Rattling timber. Every pace bowler's dream. Have you wondered what goes into making that dream come true? The sacrifices, the pain, the sheer toll bowling consistently and watching over after grueling over takes on the body. I had 7 stress fractures in my back. It does hurt to be a fast bowler. It's a pretty crazy thing to do with football. Fast bowling may be an art form, but glory is not pretty. I call ourselves the props of this world in rugby, doing the donkey work, but it's also very satisfying. Add to that the ever-looming risk of injuries. They make fast bowling a Herculean task. In this edition of Fittest, Fastest, Strongest, we attempt to break down the burden that falls squarely on an international fast bowler's body. It begins with the all-important run-up, the key source of a bowler's rhythm. Oh, that this time maybe. Yes, indeed. The run-up is very important because it builds rhythm. If you are just bowling with your body strength, you're not going to last very long in a spell nor in a contest. A fast bowler typically accelerates up to 95% of his maximum running speed at the peak of his run-up. High to the need to be accelerating towards the wicket. Getting that momentum towards the wicket, it's a huge part of bowling quick. This leads to the crucial landing foot. In case of a pace bowler, the landing foot bears 6 times his body weight upon impact with the surface of the pitch. Concrete has 0 shock absorption. A turf pitch has 30% shock absorption, and grass has 75% shock absorption. So you can get an indication of a bowler running in continuously, hard, broad pitch. Shock absorption is very minimal, and the stress is extremely variable. This happens every time a pacer delivers the ball, which means the likes of Mohammad Shami and Umesh Yadav have to endure this and recover in time to bowl the next delivery, ball after ball. To be able to bowl fast for a sustained period of time, you need to be extremely fit, you need to be technically efficient. So being fit and being technically efficient would help you to bowl fast over a sustained period of time. Ranji bowler. Fast bowling and injuries go hand in hand. 13 over. And pace bowlers can break down 77.
13 overs 77 wickets any? 6 wickets. 13 overs 77 for 6 Vikram Bowler bowler Peru. But he played through pain in the 2015 World Cup, despite sporting an injured knee. Putting country before self, he had to miss out on action after that. Sridhar. Shami suffered another setback in the first test of the England series when he pulled the old hammy. Thankfully, it was nothing serious. What can be really serious are injuries to the lower back. These stress fractures can take a base bowler out of action for over 12 months. Incidentally, when we look at the statistics around the fast bowler and his injury rates, then low compromises about 24% of injuries in fast bowlers. Bowlers are obviously at the highest risk of injury. Between 30 to 50% of all injuries happen to bowlers, predominantly. And here's something very, very interesting, that we have found that more than 55% of low back injuries happen to bowlers below the age of 24. As age catches up, a quick bowler has to contend with side strains, ankle and hamstring injuries, and of course, career-threatening degenerative knee condition. Fast bowler is prone to three particular injuries. He's prone to injuries in the lower limb, and actually 60% of injuries in fast bowlers happen in the lower limb, which is the knee and foot joint. He's prone to stress fractures of the lower back, and most recently we found that he's prone to a lot of shoulder injuries. Staying fit is vital, and every international fast bowler needs to ensure his body remains injury-free as far as possible. Specific drills and exercises are a must, especially with your tearaway pacer like Lee. A lot of injuries going around the game at the moment. We've got to make sure that we keep these young fast bowlers on the field as long as possible. I want to show you how to train differently. I think the general rule around about training at the gym is to lift heavy weights. 84. Do heavy squats. 14 overs, huh? We're not about that. No mirrors in here. Every what in It's a really good exercise this to simulate running, get some strength in your quads and your hamstrings and calves, without obviously bulking them up too much. That's really good for shoulder stability. Once again, there's no heavy weights here, no mirrors. It's all functional training. Really good for the consistency of the muscles around the shoulder region to bowl fast without bulking up. Another good exercise for the calves, getting up there to simulate when you're bowling, when you're jumping off. So all this stuff is all designed around, one, getting fit, two, if you're a sportsman, you can utilise this and do the different drills to simulate when you're bowling fast. So remember, keep your glutes and your hamstrings really, really tight. Once again, this is a great exercise for your lower abdominals. I think it goes unnoticed with the strength and conditioning with your core strength. So your arms, all your abs, your side and everything, very, very important to bowl fast and maintain that stability and that pressure when you're going through the crease. To be a great fast bowler, you've got to be a good runner and a good sprinter. And this is one drill that the sprinters do to ensure that their legs are strong enough, once again without bulking up too much. Another key aspect of base bowling is recovery. Take just one wrong move. 89. 14 overs. 89 for 6 in 14 overs. Injuries are serious. The reason I'm saying 89 in 14 overs. 6 down. Starting to shed a lot of light on that. But over the last 10 to ask the exact genetics is one thing. You know, up till a certain age is one thing. But when was that point for you when you realized I have to do a little extra to prolong my career? And what exactly did you do? You know, what did you need to do specifically for yourself? Well, my journey was completely different because I started playing very late, so I literally didn't have any exposure to fitness. It's only when I went to the academy I started understanding fitness and started work on it. It really helped me a lot in terms of generating that extra pace and movement as well. But see, as a fast bowler, you have no escape from injuries. You ask any fast bowler at some stage in their careers that they have to undergo either surgeries or have some major injuries and stuff like that. Important thing is to just manage yourself well and just stay on top of it, understand what kind of action you have, what kind of workload you have on your bodies and manage it really well right throughout your career. It's like you believe in the science behind it in this day and age. I mean, you own gyms, you know, so obviously you're into fitness now. But
do you believe in the science behind it, or is it more about an instinctual thing? Of course, I mean that's one of the reasons I actually started that project of mine. That pro sport is all about making people understand not only with regard to sport, but also in the routine life. Like if you are sitting alone or on chairs, also that takes a toll on your back, and you need to keep it mobile. As far as bowling is concerned, it's not natural for human body because you're running in a straight line, jumping, twisting your back, and there are so many forces going through your joints as well. So we're talking about literally 6 to 8 times of your body weight when you land your front foot. So there's a lot of pressure on your joints and your body. So it's really important that you get your body ready for that, and that's what fitness does to you. And batsman that's why it's very important to work with really good trainers and physiotherapists. Batsman name. And of course the teams, because it's about protecting your assets. So a relationship between a bowler and his captain, knowing which 92. to rest him to be able to have that open flow of conversation. Yeah. Seven. Because if you keep saying they're going to break down, sooner or later they're going to break down. A big problem with a lot of guys in Australia, our bowlers aren't allowed to bowl any more than 30 balls a session. 30 balls. So can you imagine us walking up to Sachin Tendulkar, you're only allowed to have 30 throwdowns or 30 balls, and it's a repetitive science, it's a repetitive kick. The question I want to ask you, Zahir, just quickly, what would you change? What would your advice be to a young 17, 18-year-old Indian boy coming through? You get on the weights, get your body nice and strong. Because a lot of people have struggled with that a little bit when they were younger and all that. It's got to be a good balance. I strongly feel that it's important to measure your workload, but if you're not bowling well, it's important to bowl that many extra deliveries as well. So if for example you're having a long season, your rhythm is fine, you have to stay off practice sessions. You manage your workload smartly in that, rather than bowling in the nets, you save yourself for matches. But it's important that if you're not bowling well, you have to go out there and bowl that many extra deliveries, so that that's your primary thing, that's your priority. To get back. As far as the training is concerned, it has to be the right balance. Like fast bowling is about the right balance of endurance, speed, work, and strength. So you got to work with the right trainer, so that the exercise that you're doing is supplementary to what bowling style you have. For example, like a side-on bowler needs to work more on the rotation of the spine, and a front-on bowler need not do that, but he needs to really work on getting through the crease quicker. So you work more on running techniques and speed drilling. Absolutely, and it's spot on. You can see the Indian team trainer Basu doing that specifically when it comes to Umesh Yadav and Shami. They've all got their different routines in place. But we're speaking about the bowlers and the workload today. Let's have a look at the servo for the wickets. Yes, having a look at in terms of the wickets that has fallen today, we spoke specifically about Mohammad Shami. He just needed, less than 4 overs really to clean up England and make sure that it restricted to just about 283. Incidentally, as far as Shami is concerned, he's now picked up 4 wickets with the second new ball, and then Ben Stokes coming in as well. And here in this case, you had Murli Vijay, who just walked with a bit of honesty over there. Look what's back. Now, Zach, I predict that you're going to predict 2 wickets are going to fall in this session, right? Got to give me something else. Come on. Hang on, no. Look, what 2 batsmen you want out? Yeah. Now, which ones do you want out? Huh? You're not going to win any friends here. The best. Picking on him, Dino. Come on, man. Look, you already tweeted about it. I know. I just have to reply to that. I'm replying to it saying that 2 wickets, I'm going to be really boring. Okay, 2 wickets for what? How many runs? 80 to 90 runs in the session. I think in terms of run scoring, the session is going to be slow, but maybe there will be 2. We're making progress here with this Zach attack. Alright, we'll see what happens in our next session of the day. We will join you later on Ken Cricket Live. Make sure you stay with us then. कैंट आरओ से पिए सबसे शुद्ध पानी और अब कैंट एड प्यूरिफायर से पाए सबसे शुद्ध हवा शुद्धता की गारंटी सिर्फ कैंट से लाइन में खड़े फैंस के लिए लाइव
small change. Please here. Kent ROCP सबसे शुद्ध पानी और अब Kent एंड प्यूरिफाइड से पाए सबसे शुद्ध हवा भी शुद्धता की गारंटी सिर्फ Kent से। Starting a seamer at that far end is whether England go with 2 seamers or a seamer and a spinner. They have got it reversing, and that would have been the debate. Generally, England have been at their best when they've gone seamer spinner. With the ball reversing and still relatively hard, seamers maybe Wokes and Rashid loosening up there at the mid-off. Spinners did a nice little roll. Rashid and Ali bowl well. Doran. Just let slip and the catcher on the offside. Just drag their lengths back a fraction as well. Tati Patel drew more nicely. Just try and hit it on the splice back a bit more. Yeah, I mean, the point you're doing is good. I think this pitch, leg, right leg, surface offering some sideways movement in or out of the seam, like what they relied on swing and normal swing. 113. 113. Last over. Hey, stump out here. Yeah, my dot. Vikram enter ji. क्या था वो? बोल्ड का स्टंप है शायद. स्टंप विक्रम स्टंप आदि. हाँ स्टंप अंटाई. ఏం చేసినావు? డాటేస్ట్. నిద్రపోతున్నావు? 113. బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు పోయారు? లాస్ట్ ఓవర్. బౌలర్ ఎవరు తెలుసా? సేమ్ బౌలర్. సేమ్ బౌలర్ అలోకా. చెయ్యి సింగిల్. లాస్ట్ ఓవర్ అది. ఏమైంది అవుటా? బోల్డ్ ఆల్ అవుట్. नहीं नहीं बाहर गए to be overturned and stepping out in that fashion and be down more than 3 meters where those were baby steps forward. और इसे ले सिंगल umpire's call was overturned.
2 ఇంచులు కూడా అవసరంలే. జస్ట్ ఆ థ్రెడ్ హిట్టింగ్ వికెట్ థ్రెడ్ రాయాలంటే కంపేర్ రూల్స్ ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకా మార్చరా అప్లికేషన్లోకి రావాలి. మార్చారు. ఇంతకుముందు హాఫ్ వికెట్ హాఫ్ బాల్స్ లోపల ఉండాలి. బాల్ హాఫ్ వికెట్ కి లోపల ఉంటుంది. హాఫ్ బాల్ వికెట్ మొత్తానికి లోపల ఉంటే చాలు. Empires call. Wide out. Only wide out. Wide plus 1. Side. Only 5. నాకు లవ్ వంశీ దగ్గర నిన్న స్టీవెన్ స్మిత్ గారు వీడెవడు బాబు మగాడు వెళ్ళి రిలీజ్ చేస్తే ఇట్స్ ఆల్రెడీ 20 seconds. డాట్రా పరిగెట్టేస్తున్నాం. అసలు లాస్ట్ డేలో లాస్ట్ మ్యాచ్ ఉంటుంది చూడు, అదో టార్చర్ ఇక్కడ కాళ్ళ కింద వస్తాం. మన అమ్మ షార్ట్ మ్యాచ్ ఎందుకంటే నీ ఫేసే కనబడుతుంది నాకు ఆ మ్యాచ్ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రీ టైనా ఏనా ఫ్రీ టై రెండు చూడొచ్చు తెలుసా. ఏ సునీల్ అన్న గోడకాలి అందుకే వచ్చింది. యాక్చువల్లీ నేనుంటే అడ్డం ఉండదు ఆ మ్యాచ్కి. అశోక్ గడ్ ఇక్కడికి వచ్చింటేనే అంట. 2 balls 7 runs. 8 runs. Shot and 4. Boundary. Beauty. Boundary. 3 balls 12. And anta na target 150 na. Good start boys. Just stay there and finish. Come on. बीच में हमें अननेसेसरली आज तेज ज्यादा స్పిన్నర్ ఒక్కడు ఉండుంటే ఈ రోజు ఈ వికెట్ మీద మామూలుగా ఉంటుంది. బాయ్ సార్ ఇన్ని వాడటానికి మేమే అనలేదు కాదురా. షాట్ కానీ వాళ్ళ టీమ్ మాత్రం సూపర్ సీరియస్. అండ్ కింద వెళ్తాడు బ్యాటింగ్ లో. షార్ట్ రా అంటే ఆడే పాజిటివ్ రా. నీకు అవుట్ ఫీల్డ్ స్లో ఉన్న ఒకే ఒక్క ప్లేస్ అది క్రాంప్ చేసుకుంటాను అన్నాడు. అక్కడ ఒక చోటే స్లో ఉంది. రైట్ అక్కడ గద్దె ఎక్కువ ఫస్ట్ నీకు ఒకటి ఆట్ బౌన్స్ వచ్చేది ప్యాచీగా ఉంది. వీళ్ళంతా చాలా బాల్ కూడా లాస్ట్ వాచ్ చేస్తారు ఊరికంటే షార్ట్ స్లైస్ అంతే అను గ్రేట్ బ్యాటింగ్ రా. అంతే పాజిటివ్ గ్రేట్ స్టార్ట్ అను గ్రేట్ స్టార్ట్ గ్రేట్ స్టార్ట్ అను అంతే. కానీ చాలా స్క్వేర్ ఉన్నాడు ఫీల్డర్. అయ్యి వాళ్ళు చాలా బ్యాటింగ్ చేస్తారు. స్కోర్ ఎంత స్కోర్ ఎంత 19. నా బౌలర్ నేమ్ 19. కానీ ధోని గారు కొన్ని సమాధానాలు చెప్తారు అనమాట.
మొన్న టోర్నమెంట్లో విరాట్ కోహ్లీ రన్స్ కొడుతుంటే న్యూజిలాండ్ వన్డేల్లో విరాట్ కోహ్లీ సూపర్ ఆడుతున్నాడు కదా, మీ టీం మీద ప్రెషర్ లేదు కదా అంటే కొట్టనేమండి. ఫామ్ ఉన్న రోజులే మనిషి కొట్టాలి బ్యాట్స్మెన్. ఒకసారి ఫామ్ పోయాక మనం ఎంత కొడదాం అనుకున్నా కొట్టలేదు. అసలు అది అడిగిందేంటి ధోని గారు. విరాట్ కోహ్లీ చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు కదా, అసలు మీ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ మీద ప్రెషర్ లేదు. చేసి ఒక మ్యాచ్ ధోనిలో విరాట్ కోహ్లీ చేస్తారు కదా, విరాట్ కోహ్లీ ఉండి 150 కొట్టేస్తాడు. ధోని ఒకటే 87 షాట్ అన్నా. స్లంప్ కాదన్నా, అది వాడికి ఇప్పటికీ ఫ్లానే. వాడి బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు, కానీ ఏంటంటే మన వికెట్ల మీద వెళ్ళిపోవచ్చు సర్వైవ్ అయిపోయి. షాట్ రా, ఏమన్నా షాట్ రా, అంతే పాజిటివ్ వాడు, సూపర్ రా, గ్రేట్ బ్యాటింగ్ రా అనూప్. సమస్య లేదా, లెగ్ సైడే బలం కొట్టామనుకో సరిగ్గా తగ్గుతా క్లియర్ అవుతారా, తగిలితే మిడ్లే వెళ్తే గ్రేట్ బ్యాటింగ్ రా అనూప్. ముందుకాడు చాలా షార్ట్, చాలా షార్ట్. వాడిదే సలీం బాయ్ దగ్గర ఏమో వాడికే తెలియదు. డబ్బులు కావాలి. మ్యాచ్ రికార్డింగ్ లో ఎంటర్ అనూపా అంతే అనూప్ ఎంత 4 ఇంతకుముందు కొట్టింది 6 ఇది 6 ఇంతకుముందు 4 కూడా ఎండో ఇంటే వాడు ఇట్టెందుకుంటాడు అన్ని ఆన్సర్లు చెప్పేసాడు. They're talking about the Virat Kohli drive. Two different drives, really, depending on the seamer and the spinner. వాడు షమీగాడ్ గురించి చెప్పాడు. వాడు షమీగాడ్ గురించి చెప్పాడు. యాక్చువల్లీ షమీ అన్ని బయటికి మూవ్ చేయడానికి చూస్తున్నాడు. చూసావా అది స్పిన్నర్స్ అలా పడుతున్నాడు. కాదు వాడు చెప్పాడు షమీగాడ్ గురించి. 30 2 ఓవర్లో 30. షమీ అన్ని బయటికి మూవ్ చేయడానికి చూస్తున్నాడు. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అని చెప్తున్నాడు. ఆనంద్ ఏమో అన్ని స్లో బాల్ టార్గెట్ 117 117. బౌలర్ సేమ్ కుందన్. ఎండ్యూరా మాస్ కొనుక్కుందాం అనుకుంటా వంశీ, ఏమంటావు? ఎండ్యూరా మాస్ స్పిన్నర్ కి కొట్టే షాట్ అరే స్లో వేసాడు వాడేవా. యాక్చువల్ అయితే తినకూడదు. ఫస్ట్ బాల్ బయట వేసుకున్నాం. बैट्समैन कौन जा रहे? अरे मन बॉडी ले रहा श्री 2 hours 31. బ్యాట్ ఫేస్ దూరంగా వేస్తున్నారు కావాలంటే అనుబంధ 25. ఇది ఉంటుంది 21. వెల్ ప్లేడ్ రా, గుడ్ షాట్. ఏని బొక్క తలెత్తు అప్పటి వరకు అంతా నీట్ కొడుతు వీడియో చూసుకో ఇంటికి వెళ్ళి. ఇప్పుడు అభినయ్ ఇంటికి వెళ్ళి చూసుకో.
ఇయర్ మొత్తం ఇప్పుడు టాప్ 10 లో మొత్తం మన వాళ్ళు ఆడితే ఉన్నారు. ఇంకో 2 ఆడతారు ఈ ఇయర్లో 17 అంతా మన 12 ఆడతారు వన్డేలు ఆడినట్టు ధోని గారికి అసలు ఏమీ లేదు మరి అదే కదా బాధ. ఈ 5 వన్డేల తర్వాత డైరెక్ట్ గా మన వాళ్ళు ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఆడతారు. 3 వన్డేలు 3 కదా, 3 వన్డేల తర్వాత డైరెక్ట్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఐదని ఇంకా ఆడ అదే గోల్. యాక్చువల్లీ ప్లానింగ్ చాలా చెత్తగా ఉంది బీసీసీఐ అది అన్నాడు. వాడు అన్నాడు ప్లానింగ్ షుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్ అని. ఓన్లీ 8 ఉన్నాయి ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ముందు. యాక్చువల్లీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ముందు ఉండకుండా వన్డేలు ఏం చేస్తారు? 2 కానీ నీకు అది కాదు మాస్టర్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ముందు వన్డే సిరీస్ ప్లాన్ అదే చెప్తున్నా బాల్ లోపలికి వస్తుంది స్లో ఆడు చాలా టైం చూడు. నా బ్యాగ్ లో చిత్తు నా బ్యాగ్ లో పెట్టారు ఇందాక. పడపో ఫాస్ట్ బాల్ లోపలికి వస్తుంది. 1-2 ఓవర్లు అట్లా ఉంటుంది. బౌలింగ్ ఏం లేదు. అదే బాల్ రూల్ పట్టి కొట్టాలి. Gioni S6S and S6 Pro with selfie flash. Warning sign. Gioni. Get on the ఫస్ట్ ఇలా ఎత్తే చూడు. అలాగే ఎత్తుంటే అక్కడికి వెళ్ళేది బయటకి క్లియర్ గా మీరు షార్ట్ అడిగినట్టు మూవ్ అయినట్టు డివైడ్ అయింది బాల్. ఇన్సైడ్ అవుట్ ఇలా ముందుకు వెళ్దాం ఒక స్టెప్ ముందు హ్యాట్రిక్ బాల్ చిత్తు గారు స్టార్ట్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ సేమ్ మిస్టేక్ చేస్తాం మధ్యలో. కొన్ని ఫుట్బాల్ అయితే మొన్న కొడుతున్నాం 70-80 వల్ల ఇక్కడ అందరూ బ్యాట్స్మెన్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఫుల్ థ్రాట్లు ఆడతారు. వెళ్ళి వెళ్తాం కొడడం. ఎంత కొట్టావు? నాట్ అవుట్ వచ్చేసి వేసారు రా బౌలింగ్. సేమ్ డైలాగ్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడే వాడుకోవాలి. एक लाइन मिला बोलते बॉलर्स कौन थे उनकी टीम में? अकबर भाई था. गुस्सा हो गया मेरा बॉलिंग में 4 छक्के मार दिया. 4 छक्के मारा. उसका बॉलिंग में एक मारा था. मैं फुल फायर के साथ हो रहा था मैच. स्लेजिंग पूरा चल रहा था. अच्छा खेलता हूँ. 6 विकेट्स गिरने के बाद भी आके घूम रहा बैट. हाँ उल्टू. गेम तो हाथ में आ गया लेकिन बीच में एक मेरा और एक ओवर में 2 विकेट गिरा. 2 विकेट आया और दूसरा और दिया मैंने. ठहरना था आज भी नहीं कुछ भी नहीं है बॉलिंग इसलिए लाइन कवर नहीं किया मैंने. खाली घुमाया बैट थोड़ा अंदर आया इनसाइड. हिटर है कौन तो भी आप నిన్న వాడే సార్ ఫస్ట్ 18 balls 3 runs. ఈరోజు అంతే కదా 3 balls 16 runs ఈరోజు ఈ మ్యాచ్. ఫస్ట్ 18 balls 3 ఆడలా ఇప్పుడు రా మీరిద్దరు. నిన్న మళ్ళీ 100 పారించారు. నేను చెరియడ్ మధ్యాహ్నం వస్తున్నాడు. బాగుంటారు నీట్గా. మన లీగ్స్ ఆడేవాడు ఓన్లీ కార్పొరేట్. మళ్ళీ బయట నో బాల్ 28 వైడ్. మొన్న మ్యాచ్ ఎంత కొట్టించారు? 238. आज कार्पडियन का मैच है ना? नेक्स्ट मैच है ना? మంచి టీం అది. कार्पडियन ఇలాంటి will to stay strong. దాని మీనింగ్ నీ అమ్మ కార్పడియం అంటే ఏంట్రా అని. ద విల్ టు స్టే స్ట్రాంగ్ దాని మీనింగ్. nicely forward, moved across back and across the off stump.
వదలటం కాదు, అక్కడే ఆడతాడు. అక్కడే ఆడతాడు బాల్, అక్కడే ఫిఫ్త్ టైం సిక్స్త్ టైం. ఫస్ట్ ఓపెన్ रखो बुला भैया मार को मुझे बुला दो 3 बॉल पढ़ाई करते हो నిన్న డీలేక్ వీరు 6 బాల్ పోయాయి. ఒకటి నేను పోగొట్టా. जरा सुनो అక్బర్ పోగొట్టాడు. ఏంట్రా కొడుతుంటే బాల్ స్కోర్ कितना ना 34 33 राना ना ना राना फर्स्ट बॉल सिंगल है ना, 2 वाइड आया. 2 और 31 है ना, कितने गए 31 इंडिया के ఫస్ట్ బాల్ చింగి कितने पे 70 पे दोनों ये हो उधर पार्थिव दोनों से कोहली को ज्यादा खेला. अरे पार्थिव खेलना था मैच ओपनिंग को भी डाल दिया बॉलर ने रशीद. हाँ मुरली को कॉम्प्रिहेंड कर दिया बेन स्टोक्स. दो बोल तो 3 जाना फिर का खेलेंगे डेल भी बोल दो और कैच. अरे पार्थिव को भी करा रशीद नेक्स्ट वीक वస్తాడు. बेन स्टोक्स को कॉम्प्रिहेंड ओपनिंग कुछ अच्छा दिया लो ఏంటి పిచ్చి పిచ్చి కొట్టొచ్చు. पानी बची थी बता सकते ఏం బర్లా అచ్చా ఆడు बॉलर कौन है बॉलर లేదు అదే సేమ్ సెకండ్ ఓవర్ దాదాగా पढ़ो ना ये क्या मान 10 का 100 है पढ़ो जोर हुए 8 हुए 30 20 हुए यार ये 8 बता रहा हाँ 8 ओवर ये क्या बता रहा जी दिस सेशन सेशन बता रहा मैं ओवर 8 ओवर्स बोल के 80 तो एक का 10 का मारेगा वो बॉलर कंटिन्यू हाँ सेम बॉलर थोड़ा कितना मार दी तो मार లెగ్ క్రాస్ వెళ్ళి వెనక్కి అస్సలు 83 ఎస్పెషల్లీ బాల్ స్పిన్నర్ समी डाल लिया दोनों को लास्ट के क्या स्विंग వాడు ముందుకెళ్ళి सीम पे गिर के सीम पे खाली मिल जाता तेजी उसको वाह! ये लास्ट में జిత్తు కట్ జిత్తు కట్ लास्ट ओवर में दिया उसको सुबह अपन నో డౌట్ खेलते మీరు కట్టుకుంటున్నా మనోడు కట్టుకుంటున్నా డిసైడ్ లై ఈయన కసకస కదా ఈయన ముద్దు పేరు. రమ కనబడ్డాడు మమ్మ ఆయన మొన్న కట్టుకుంటారన్న అది చెప్పాడు నాకు మధ్యలో తగిలిందన్న బ్యాట్కి అదొకటి చెప్పాడు కవర్ డ్రైవ్ ఒకటి गिराओ भाई अरे बैठो కట్టుకొట్టే మామూలుగా లాంగ్ ఆఫ్ డీప్ కవర్స్ ఉంటాయి మ్యాచ్ మొత్తం రీప్లే చేసి చూపిస్తాడు. देते हो ना मरो से लेके బాల్ अरे చూడండి वो रूम खोलो ना ఓలీ గడికి అవుట్ అండ్ బాల్స్ सुनो पार्टी 5th 6th क्या है हां लास्ट में कितने हुए तो अरे ला लो भाई मैं भी आ रहा हूँ चलो ఫాస్ట్ బాల్ కానీ ఏమన్నా सरिगा जिसको ఇద్దరు యాక్చువల్లీ ఆడు పర్సిస్టెంట్ ఉమేష్ యాదవ్ నే ఫస్ట్ నుంచి బాగానే వేస్తున్నాడు రా రన్నింగ్ చెప్పాలంటే ఉమేష్ యాదవ్ కొంచెం డెవలప్మెంట్ అంటే అన్బిలీవబుల్ రా అసలు నిజంగా క్యాచ్లు పట్టట్లేదు కానీ మన వికెట్ల మీద మన ఫాస్ట్ బౌలర్లు ఎంత బాగా వేయటం అనేది కాంపిటీషన్ ఉందమ్మా లాస్ట్ 3 టెస్టుల్లో 5 ఫర్ లో 2 అవును, మ్యాచ్లు 2 man of the match. అయినా కూర్చున్నాడు అది ఓన్లీ బికాస్ బ్యాటింగ్ కూడా బాగా ఆడుతారు మళ్ళీ ఓన్లీ బికాజ్ ఉమేష్ ఓన్లీ బికాస్ పేస్ ఆ రివర్స్ స్వింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ని రష్ చేయాలి వీళ్ళకి ఎప్పుడు భువనేశ్వర్ కుమార్ కూడా 140 వేస్తున్నాడు బాబు కానీ రష్ అవ్వదురా అవ్వదు నీకు స్కిడ్డీ ఉండదు బాల్ వీళ్ళిద్దరు skiddy. షమీది వీళ్ళిద్దరిది ఉమేష్ యాదవ్ అయితే సూపర్ స్కిడ్డీ అమ్మో అసలు ఉమేష్ యాదవ్ నిన్న గ్లౌకి తగిలిన బాల్ అయితే కానీ సావదెంగుతున్నారు అమీద్ గారిని షార్ట్ బాల్ తో. ఫస్ట్ టెస్ట్ లో అడుగుకి ఓవర్ పిచ్ వేస్తారు కానీ నీకు చాలా టాల్ కదా. నిన్న యార్క్ మిస్ అయింది చూడు బ్యాట్ వికెట్ బేర్ స్టోక్ గడికి నిన్న బాల్ వేసాడు పార్థివ్ పటేల్ గారు కూడా బీట్ అయింది ఉమేష్ యాదవ్ 146 బా రివర్స్ స్వింగ్ రా అది లో ఫ్లో లాస్ట్ మ్యాచ్ అలాగే బోల్డ్ బేస్ట్ ఏమన్నా స్వింగ్ బాల్ అసలు ఆఫ్ స్టంప్ నుంచి ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది అంతే. బ్యాట్లు మిస్ అయింది, వికెట్ మిస్ అయింది, బ్యాట్ మిస్ అయింది, కీపర్ మిస్ అయింది. ఈడ ఒకడు వర్క్ హార్స్ రాయాలి ఓవర్ వేస్తానే ఉంటాడు. తొందరగా అవుట్ చేస్తే బాగా ఉంటుంది. నిన్న ఈడు అవుట్ అయిన ఓవర్ వేసాడు ఉమేష్ యాదవ్. అమ్మ ఏట్రా అవుట్ 8వ వికెట్ పక్కెళ్ళింది. బ్యాట్ రా బ్యాట్ తేలితే ఎందుకు అవుట్ బ్యాట్కే తగిలింది బ్యాట్ చేసినట్టే ఉండదు 145 ఈజీగా వేస్తాడు చాలా క్లీన్ 140 ఈజీగా వేసేస్తాడు అండ్ లైన్ అనేది బాగుంటుంది కంట్రోల్ ఈజీ యాక్షన్ ఇంజరీ తక్కువ అవును ఈ సేమ్ ఇలాగే ఆస్ట్రేలియాలో డీజిల్ కొట్టాడు. షార్ట్ జిత్తు
ఆగదాకా వెళ్ళిపోయినట్టు అది కూడా వెళ్ళిపోద్ది వీళ్ళకి మంచి మంచి ఆల్రౌండర్లు వస్తారే మీడియం పేస్ మనం అలా అనుకుంటాం కానీ మన స్పిన్ ఆల్రౌండర్లు మామూలు ఏంట్రా బాబు అలా ఇద్దరు దెయ్యాల్లా తయారయ్యారు. అశ్విన్ గాడు జడేజా గాడు. ఇంకా జడేజా గాడు లూజ్ షాట్లు కొట్టకుండా జడేజా గాడు రాను ఫీల్ అయిపోతున్నాడు. కానీ యాక్చువల్లీ అది కరెక్ట్ కాదు. డిఫెన్స్ టెక్నిక్ ఆడతాడు. సౌరాష్ట్ర అంటే ఏంటో తెలుసా? డైరెక్ట్ గా హైవే బరోడా మధ్య సౌరాష్ట్ర మధ్య హైవే ఉంటుంది చూడు, అదే అక్కడ గ్రౌండ్ లో వేసారు. అందరూ 300 పుజారా గాడు ఈడు పంతగాడు ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ పెట్టాడు. ఫీల్డర్ నేమ్ సార్ అది ఉండదు వేసుకోండి. ఫీల్డర్ నేమ్ అన్న శివ వేసుకోండి. స్కోర్ చెప్తున్నా 44 అన్న అన్న బ్యాట్స్మెన్ ఏమైనా తిరిగిందా చేతిలో బ్యాట్? ఏంటి గల్లగడుతున్నారు? అంత హై వెళ్తే కూర్చోబెట్టారు సరే. రాడ్ ఇంజరీ కదా. కానీ ఆ ఎఫర్ట్ మాత్రం ఆడిది సరిగ్గా చెప్తున్నా. కోహ్లీ కనుక ఆ ఇన్నింగ్స్ లో అక్కడ నిలబడి ఉండకపోతే 80-90కి అయిపోవాలి మనం రెండో ఇన్నింగ్స్. ఏం ఇన్నింగ్స్ రా బాబుది. ఆడ పక్కన అన్ని టెస్ట్ చేస్తానే ఉన్నాడు. రహానే గడు స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు. వీడు మాత్రం ఈడు ఆడుకుంటాడు. వాడు సెకండ్ టెస్ట్ ప్లేయర్. ఎవ్రీ సెకండ్ టెస్ట్ ఇప్పుడు రన్లు కొట్టుకుంటాడు. విజయ్ ఫస్ట్ టెస్ట్ కొడతాడు. సిరీస్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కొట్టుకుంటాడు. 3 సార్లు లాస్ట్ ఓవర్ ఆఫ్ ద డేలో మన వాళ్ళు ఈసారి 3 సార్లు ఇచ్చారు వికెట్. మొన్న ఒక్కసారి ఇవ్వాల రహానే కోహ్లీ. స్కోర్ ఎన్ని ఓవర్లు? 5 ఓవర్స్ 5 hours 44. మోసిన్ 2కి మారిస్తే బాగుండు. నెక్స్ట్ వీక్ మ్యాచ్ అందరూ ఆడొచ్చు. They are going for marriage on 4th December. ఎలాగో వంశీని సత్యం లాగేసాం టేబుల్. కామెంట్ చేయట్లేదు వేరే వాళ్ళు. ఊరు చెప్పే మరి ఇప్పుడు ఊరు వరకు ఎందుకు రాలేదు? ఊరు వెళ్తాను చెప్తాను. ఊరికి వెళ్తాను చెప్తావా? సాటర్డే మ్యాచ్ ఆడి సాటర్డే నైట్ నో బాల్ కాబట్టి
ఇది వచ్చాక ఎలా వదులుతాం? ఎక్కడ కొన్నారా? స్టోర్లోనా ఆన్లైనా? చెల్లి గిఫ్ట్ ఇచ్చిందా? ఇచ్చిందా? ఇవ్వలేదా? అయితే నాకు ఇచ్చింది. ఇటు అలా ఉండవు క్యాప్ ఎదరిలా నొక్కురా. ఎక్కడికి రా? హైట్ అంట. బ్యాట్ అన్నది సునీల్ స్ట్రైట్ అయిందా బాల్? కట్ అయింది. అది ఇన్సిడెంట్ ఎలాగో సునీల్ అన్న టీం అంతా వచ్చేస్తారు కదా. అంతే అంతే దిత్తు 50 అప్ బాయ్స్ 50 అప్ 50 అప్ బాయ్స్. ఈ షాట్ చూడు, ఈ కవర్ డ్రైవ్ అమ్మా మొన్న సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ కూడా సెంచరీ కొట్టుంటే ఈ సంవత్సరం హాఫ్ సెంచరీ ఉండేది కదా. ఈ షాట్ షాట్ 100 బాల్ 100 87 అవుట్ కదా మొన్న. అది కూడా సూపర్ క్యాచ్. స్లిప్ లో ఇలా ఎగిరి స్లిప్ లో ఫస్ట్ షాట్ చెప్తూ ఫస్ట్ మ్యాచ్ కూడా అంతే, ఫస్ట్ స్లిప్ లో కూడా. మనీష్ అరోరా అని నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా ఉంటాడు. మరి ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి ఎవ్రీ టోర్నమెంట్ వాడు స్ట్రైక్ రేట్ అబౌవ్ 160. వాళ్ళ నెక్స్ట్ వాడిని ఒకరిని తీస్తే చాలు మన 52 for 3, 6 overs. ఎక్కడ మ్యాచ్ బీబీసీసీలో డీలేక్యూలో డీలేక్యూ సిఓజీ ఎంఆర్ఆర్ బీబీసీసీయా బీసీసీయా మరి పక్కనే ఎస్వీసీసీ పక్కనే సెంట్రల్ అదే అక్కడ ఆడుతుంటే అన్ని చిన్న గ్రౌండ్లు కదా, హై స్కోరింగ్ లైన్. ఒరే ఇంత డీలేక్యూలో కూడా హై స్కోరింగ్ లేరా? ఎంత కొట్టారు నేను? 155 18 ఓవర్లు 156. పిచ్ బాగుంది, చాలా బాగుంది అన్న. 52 చిన్నదా? ఒక్క ఎండ్ పెద్దది, స్ట్రైట్ చిన్న ఉంటుంది, స్ట్రైట్ చిన్నగా ఉంటుంది. మిడ్ వికెట్ చాలా పెద్ద అనిపిస్తుంది. మిడ్ వికెట్ చాలా పెద్దది. ఒక్క మిడ్ వికెట్ ఏనా అది అటు సైడ్ ఉంటుంది. మీరు పైపుల మీద కొట్టారు చూడు, దాని మీద 2 కొట్టా, పైపుల మీద 2 కొట్టా. ఒకటి అయితే పైపుల మీద పక్క నేనే 3 కొట్టా. రోడ్డు దాటి వెళ్ళిపోయింది, ఒకటి అయితే బాల్ పోయింది. మొత్తం 3 కొట్టారు. ఒకటేమో సేమ్ పికప్ షాట్ ఇప్పుడు ఆడా చూడు. ఫీల్డర్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకున్నాను, అక్కడ ఉండి అసలు కొట్టేవాడు కాదు. అది బాగా వచ్చాడు అంటే క్యాచ్, ఈజీ క్యాచ్ కానీ మిస్ చేశాడు. ఏది అక్కడ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉండడా? నేను ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోని నేను ఆడేసాను షాట్. గ్రేట్ షాట్ జిత్తు. జిత్తు రన్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రైక్ సైడ్ ఆడు, స్ట్రైక్ సైడ్ ఆడు. తిరిగినట్టు కాదు, అది అలా తిప్పుతాడు. కానీ పేషెన్స్ బాగా ఇంప్రూవ్ చేశాడు రా కోహ్లీ, చాలా అసలు కన్సిస్టెంట్గా 148 149 వేస్తున్నాడు రా. వాళ్ళకి పందాడు వేస్తానే ఉంటాడు. గుడ్ బ్యాటింగ్ జిత్తు. జిత్తు ఇంకో 2 వారాలు వస్తాయి అన్ని అకార్డింగ్ టు ప్లాన్ అయిపోతే 12th 13th ఉందన్నా. ఎక్కడన్నా ఎట్లా వస్తారన్నా? ఏ అవుట్ రా అది. మనం ఎంత వేస్తామన్నా? ఆడేసుకున్నా. కెమెరా ఆన్ చేయండి అప్పటి నుంచి. కెమెరా అరే కెమెరా ఆన్ చేయాలి కదా. बॉलर ने మిస్ ఎప్పుడైతే అన్నారో వాడు ఆమ్ బాల్ అయిపోయింది. బెంగాల్ గెలిపాడు. బెంగాల్ కూడా కాదు,
యాక్చువల్లీ ఒరిస్సా వాడు హైదరాబాద్ కాడు ఇప్పుడు అడ్డుపోయాడు. వాడికి చాలా నిండ్రా బాబు. వెల్ ప్లేడ్ రా శివ. IPL 2 లో హైయెస్ట్ వికెట్ టేకర్ వాడు. వెల్ ప్లేడ్ రా శివ. లేదు ఇండియా కూడా బాగేసాడు. డక్కన్ చార్జర్స్ గెలిచిన సీజన్ ఆడి పిచ్చికిచ్చాడు అసలు. ఆడు అమిత్ మిశ్రా. రోహిత్ శర్మకి హ్యాట్రిక్ పడింది. अरे ఏం షాట్ రా. अगला मैच किसका है भाई? कार्पेडियम और पता नहीं किसका दूसरा एक तो हमारा है ना कोलंबिया, दूसरा अच्छा कोलंबिया कार्पेडियम ఆస్ట్రేలియా గెలిచేసిందమ్మా. ఆస్ట్రేలియా గెలిచిందా? అంటే 2 runs విన్నింగ్. అరే చివరిదాకా ఆడు కొట్టవసరలా. హ్యాండ్స్ को मिलाడాడు. ఇప్పుడే వచ్చాడు. మంచి ప్లేయర్ అన్నాడు. आज वाला नहीं టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్లేయర్ కాదు వాడు. టెస్ట్ మ్యాచ్ ప్లేయర్ కాదు. होलसेल चेंजेस हाँ उसका है ना 11 बजे ऑस्ट्रेलिया गो पर होलसेल चेंजेस और क्या नाम है उधर ही गेम चार बॉय बाउंड्री. उनका विजयानंद में था ना विजयानंद త్రో లేదు శివ ఏంటి बोले बोल लाने आने वो मेहदी पड़ना కైలా పాటిగాడు వచ్చి ప్రతి మ్యాచ్ బాగా చేస్తాడు. మెయిన్ బౌలర్ మ్యాచ్నే తీసేస్తాడు. నిర్దాక్షిణ్యంగా తీసేస్తాడు. और एक और किसी का नाम ले रहा हूं స్కోర్ ఎంత? 104 అన్న. 14 overs 14 104 अरे 4 overs 13 to win 24 balls 13 runs. కెమెరా ఇలా రెడ్ వస్తే నడుస్తుంది కెమెరా. ఇక్కడ గ్రీన్ వస్తే ఆగి ఉంది. ఒకవేళ గ్రీన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. రీడింగ్ వస్తుంది, రీడింగ్ వస్తుంది. సరేనా? ఆన్లో ఉందేమో. ఎంఆర్ఆర్ ఇచ్చాడు గ్రౌండ్ DPL కాదు. నెక్స్ట్ వీక్ కూడా మనకి సరౌండింగ్ లోనే ఉంటుంది. అంటే నెక్స్ట్ వీక్ మనం ఇంకో మ్యాచ్ ఆడడం ఆబ్వియస్లీ నెక్స్ట్ వీక్ వద్దే. సాటర్డే ఆడేసాడు. సాటర్డే ఆడితే మిస్ అయ్యాడు. సాటర్డే ఫోన్ చూసుకుంటూ కొద్దిగా మంచిగా చూసుకో. బాగా ప్రమోదా అక్క అంటే వీడు ఆఫ్సైడ్ బాగా అవుతున్నాడు అన్న. ఇంటేనే పంజాబ్ వాడి మీద వాడి పేరు ఏంటి ఒప్పరాదు గప్తిల్ బదులు లాంతం కూడా ఉంది. రియాజ్ కి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ అకాడమీ అవుట్ ఇచ్చాడా? లెగ్ సైడ్ పోతుంది బాల్. అసలు చూడు నాకు ఈ యాంగిల్ కూర్చుంటే 2 వికెట్లు అనిపిస్తుంది. हेलो आएगा शायद. अरे इतना दाढ़ी बढ़ा रहा है. हेलो कार्ड हेलो మ్యాచ్ వచ్చేసిన సలీం అని కాల్ చేశాడు. ఏంట్రా ఏమైంది అంటే ఎవరితో మ్యాచ్ ఆడడం వచ్చి అడిగితే ఆ కాశ్మీర్ రోడ్లో అనుకుంటాడా అంటే కాల్ చేశాడు. ఇంటర్ ఎక్స్ట్రా చేస్తావు గ్రౌండ్ లో ఇద్దరు అవుట్ అవగానే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే సెలబ్రేషన్ ఏమన్నా కూల్ గా చేసుకోండి. బయటికి వెళ్ళాక కొడతారు ఆడ. అరే నాట్అవుట్ రాది. బ్యాట్ బాగుందన్న. అను బ్యాట్ ఇది సీఎం అయింది ఇంట్లో ఉంది. నాది అప్పుడు కోహ్లీ ఇలా వదిలేవాడు కదా యాక్చువల్గా ఆ బాల్. అసలు ఆ చెయ్యత్తరం చాలా తక్కువ. మంచి రివర్స్ స్వింగ్ వాళ్ళ దాంట్లో బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వాడే.
getting out. Lord's test man that he decided to keep balls. 140 plus one ball. They have clung and was back in. And after strong ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్లింట్ ఆఫ్ ద కంపెనీలో బౌలింగ్ వర్క్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండ్ బాల్ జోన్ అరే పదే కావాలి సింగిల్స్ తీసుకో కొడుకుగానే లేవు దొరుకుతాయి అయ్యే వీడి ఇన్నింగ్స్ ఈ రోజు వీడికి వీడియో చూపించి ఆడే చూసుకుంటాడు ఆడు ఆనంద్ సేమ్ అనలైజింగ్ ఓ తెగ అనలైజ్ చేస్తా సింగులర్ కదా ఇద్దరు మార్చడు 10 months 12 ఒరే ఆఫ్ సైడ్ పెడితే రిషెడ్ అవుతా బాల్ అంతే అంతే వెరీ గుడ్ రా ఫస్ట్ టైం ఆఫ్ సైడ్ ట్రై చేస్తున్నాడు అంతే అంతే ఫుల్ ఫేస్ తో ఆడదు బాగా ఆడావు నో చేయయ్యా 11 పడిపోయిందిరా బాడీ ముందు పడిపోయింది అప్పుడే తెలుసా మనం అందరం అలా ఆడలేము వంశీ అయితే అలా ఆడి కూర్చుంటాడు పడిపోయాడు ఇలా పడిపోయాడు బయట రారి కాదు నేను ముందు వాళ్ళే నాకు అక్కడ వచ్చాను అర్థమైంది నాకు ఈ బాల్ పడకూడదు స్ట్రైట్ ఆడదాము వెయిట్ చేద్దాం అనుకున్నాను డిఫెన్స్ రాలేదు పడిపోయింది బాల్ హెడ్ ముందు పడిపోయింది బాడీ అంతా చాలా గ్యాప్ నేను కూడా ఆడుకుంటున్నా ఉంటాను अरे 7 डाउन फील्डर नेम क्रिकेट मत दो फिनिश करके ఏం చేయాలి గాలికి వచ్చేసి అడు సింగిల్ ట్రై చేయలేదు ఓహో ఆఫ్ సైడ్ ఫస్ట్ బాల్ ఆఫ్ సైడ్ కొట్టాడు बैट्समैन नेम हेलो फोन आ गया नरेश बैट ला कट फोन आ ఏం రండి मिलाता किधर नी विकेट राइट हेलो यहां भाई कौन आया फिर बॉल बट रहा अच्छा 4 बॉल कॉल आया तो बताता हूं बैट्समैन क्रॉस है यहां कौन यहां पर बॉक्स की कहीं भैया आप 4 बॉल्स बोला ఏమైంది क्रॉस है చూడాలి కదా మరి క్రాస్ అయ్యి రాలేదా నేను చూస్తున్నాను हो गया इसको 8 रन मारना अरे नया पैटर्न बैट वाला कोई भी नहीं है वहां पे 9 रन्स रिक्वायर्ड 9 रन्स సెట్ కదా వెయిట్ సెట్ అది కానీ ఎందుకు నేను నా బ్యాట్ ఆడదాం బాగుంది గుర్తి బ్యాట్ నువ్వు చెప్పింది ఇది 15 कंप्लीट पैसे दियो ले दो हां అప్పుడు పాస్ दे तो महीने में 500 रुपए अभी दे दो 95 ఎంత కొట్టాలి 50 కి 6 ఓవర్ల 50 కి ఒకటి ये फोन में जो बात है दूसरों में नहीं आती శివగాడు నేను ఒకటే ఏమో అంతే ये फोन में जो बात है दूसरों में नहीं आती గురుజీ ఓపెనింగ్ మర్చిపోయాను चुप नहीं रखा मैं फोन में నేను గురుజీ మిద్దరే లగ్గు बुढ़िया तो वैसे पकड़ा ఏమన్నా కొట్టరోటి అంతే 9 तुम्ही కొట్టాలి 3 ओवर्स 18 balls नहीं बॉल है ला अशोक बॉल है ला कुंदन ना भैया बॉल बॉलर कुंदन का 15 ओवर्स कंप्लीट कर 18 के दिन बस नहीं हो रहा सुबह में आ रहे 15 ओवर्स 15 వేరే టీం शुरू करके 20-20 करा तो हो रहा 11:30 पे ना बॉलर ने शुरू करे तो हो रहा पौने तीन का शुरू करके खाएंगे कब खिलाएंगे कब कुंदन समझे ना
अरे लगा रे वाइड 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 हालदा जा रहे सेंचुरी मारता है नहीं कौन నాది ఇన్సైడ్ नहीं लगा रहे जो एंडरसन निकाल सामने नया बॉल ले रहा देखो कौन एंडरसन ऐसा है मालूम कीड़ा हुआ है नहीं अब 50 बार खेला बोल तो खत्म सेंचुरी पक्की है हिंदुस्तान हो गया क्या हाँ वाह 50 बार खेला की सेंचुरी पक्की है मालूम तुक्केड़ बॉल नहीं जी चले आता नहीं आता देखो రన్ను కొట్టి ఆడ పరిగెడుతుంటే బౌలర్ అడ్డం వచ్చాడు అయినా కూడా వీడు शांता पे स्लो है जाती है बॉल रिवर्स से रिवर्स से इंडिया के पीछे 3 दिन के बाद काम करते 3 दिन के बाद काम करते ब्लू से बैटिंग का ब्लू దాంట్లో బెస్ట్ రన్నింగ్ అంటే अरे दे दिया उसको गन पे दे रहा ना వేరే వాడు రాకపోతే వాడు వాడు తిడతాడు आउट था అమిత్ మిశ్రా టెస్ట్ మ్యాచ్ వాడిని అటాక్ చేస్తే వికెట్ పడతాడు కానీ డిఫెన్సివ్ గా ఆడేస్తాడు టర్న్ కూడా రిప్ ఉండదు టర్న్ లో जा रहा है वो इगन आउट होता ఫాస్ట్ బాల్ పేస్ వేరియేషన్ ఉంటుంది 3 టు విన్ 3 టు డ్రా బట్ ఎడిన్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ 71 क्या पेस था बेन स्टोक्स भी 140 ऑलराउंडर है उन्हें शामिल आ जाए ये लास्ट टाइम उन्हें सेव करा 6 runs अपने required पास अपने पास उमेश यादव पप्पू सेम स्पीड डालता वाला ना देखो किसका है उमेश यादव 147 148 हेलो काम करो अब शुरू कर दो सुनो चलो అలా పరిగెత్తేస్తారు అందరూ పరిగెత్తేస్తారు మళ్ళీ ఎవరైనా ఆగేడు అనుకో మైండ్ క్యాప్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా మైండ్ క్యాప్ ఊరుకులు కూడా ఇలానే ఉంటాయి చిక్కుకులు లెండే ఎల్బో 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 చిన్న ఇండస్ 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 కంటే గ్లెండెల్ ఇంకా చిన్నది ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్ సలీం భాయ్ ఇంటికి వచ్చినాయి ఓ గ్లెండెల్ ఫోరా స్లిప్ లేదా 2-4 ఏదో ఆడాడా నువ్వు ఆడలే అను నెక్స్ట్ మ్యాచ్ అవి నాకు బాగాలేదన్నా అరే తినేసి ఆడు ఏం కాదు ఇంకెవరు లేరు అసలు ఎవరు లేదు అనిల్ పోతున్నాడు ఆటరా పోర్రా అయిపోయింది పరిగి 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 డబుల్ ట్రిపుల్ రా ట్రిపుల్ రా ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు దాకా ఇప్పుడు గుడ్ రన్నింగ్ గుడ్ పరిగెత్తుంటే మందు కూడా ఎందుకురా వన్ టు విన్ వాడు రాడు కదా అదొక పూర్తి ఆడుతున్నారు చేస్తారు వచ్చి ఇప్పుడు అన్న ఫీల్డర్ నేమ్ ఒకటి 4 కొట్టాలని 3 పరిగెట్టి 4 దానికి వాడికే కావాలి ధోని కదా ఇది కొడితే అయిపోయింది అదే స్ట్రైక్ అలవుకుంటాడు కదా తెలుసు కదా అక్కడ బాడీ అయిపోయింది కదా అవతల శాలరీని బట్టి కూడా కదా వెళ్ళాల్సింది 116 ఫీల్డర్ నేమ్ కానీ స్టోక్స్ గార్డ్ ఉంటే ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది 1 రిక్వైర్డ్ అన్న అనలేదు బాడీ సర్లే ఓవర్ ఉంది కదా రెండు ఓవర్ ఉంది మరి శాలరీ తెలుసు కదా బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలి బాడీ అన్న ఫీల్డర్ 15 బాల్స్ ఉన్నాయి కదా హలో క్వాంటూ విన్ అరే బ్యాట్ లేదు ఫోన్ చేసావా ఎట్టట్లా ఫోన్ ఆడు 2 సార్లు చేశాను ఎవరు అడు యాక్చువల్గా అన్న ఫీల్డర్ నేమ్ ఏ రియాజ్ మీ ఫోటో బాగుంది ఎక్కడ దిగారు పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ మీకు బాగుంది యాక్చువల్గా ఉంది ఫోటో 60 యావరేజ్ ఈ మ్యాచ్ కానీ ఒక 100 కొడితే 100 కొడితే 50 అవుతుంది 1 రన్ అన్న 50 అయిపోద్ది యావరేజ్ వాడి యావరేజ్ గురించి నేను చెప్పేది
49.2 ఎంత స్కోర్ కార్డు బ్యాట్స్మెన్ అశోక్ ఓరోగేగా తిరుగుతుంది కానీ అటాక్ చేస్తే పడతాయి. అశోక్ అశోక్ బౌలర్ ఏం లేదు అశోక్ ఈజీ లెఫ్టీయా అన్న బౌలర్ ఈయన త్రో చేస్తున్నాడు బస్ వైడా అయిపోయింది మ్యాచ్ చలో చలో వెల్ ప్లేడ్ కామెడీ ఉంది గెలిపిస్తాడు మళ్ళీ అశోక్ గారు మ్యాచ్ గెలిపిస్తాడు అశోక్ గారు మళ్ళీ. స్కోర్ కార్డు గట్టి ప్యాడ్ తగిలితే స్కోర్ కార్డు 390 ప్లస్